Hello students, welcome to physics class. Wish you happy Dasara. After a long gap again I came in front of you, and this class we are going to discuss about the remaining part of that optics chapter. Actually now today I am going to start with the lens part. Already in this chapter we discussed so many things, but after a small gap again I will brush up your memory and then I will move to the lens part. See, in this chapter what actually we start our discussion or our study from the optics definition. What is the optics and what are different classifications in the optics? One is geometrical optics, physical optics. Again this physical optics is divided into two parts, but in this chapter geometrical optics means ray optics is only we are going to study. This ray optics we studied about we start our discussion with the reflection through the plane mirror. To get the reflection, there is a reflection laws are there, laws of reflection, we studied that one. After that we studied the spherical mirrors, because once the light is incident on the plane mirror it gets reflects. Same time if the mirror is not in the plane, if it is a curved surface, then if the light incident there, then also it get reflects. But there is a rules or laws are there to get the reflection, that we will discuss. And types of mirrors we studied, concave mirror, convex mirror, and after that we studied about the refraction. Mirror only we studied about the two derivations, that is what is the relation between the F and R. F means focal length and R means radius of curvature, and we discussed some terms. What are those? What is the principal axis, what is the principal focus, what is the focal length, what is the pole? These all points we should remember. These are all definitions or terms we are frequently using in this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೀವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ ಡಿವೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ refraction. Again here also laws of refractions are there, how we study for reflection. Similarly here also some two laws we are going to study. According to these two laws only the whole refraction phenomena will take place. Again refraction through the slab or plane surface, one condition. Then refraction through the prisms, that also discussed. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿರೈವ್ ದ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು. ಏನದು? ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಬೈ 2. ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್.
ಮತ್ತೆ question, how we studied for the spherical mirrors. Similarly, for spherical surface, how this refraction will takes place, that we discussed. In that part we derived the one more equation, that is the relation between the refractive index, object distance and image distance and radius of curvature. ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಏನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, object distance, image distance and radius of curvature. These are all related by the one single equation that we discussed. These are all things we discussed already. And see, after this we are going to move to the next part, that is lens part. I hope this part also a little bit I completed, but I start once again. Lenses. Lens means what it is. Lens. See, there are different types of lenses we are using. ಮಸೂರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂಥವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪದ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು? ಇದೊಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2 ಐತಿ. I kept this object in a refractive index of surrounding N1. N1 refractive index ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿನ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸುತ್ತಲ ಏರ್ ಐತಿ, ಏರದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N1 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಗ್ಲಾಸದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ N2. ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿವಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಲೆನ್ಸ್? ಇದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಶೇಪಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಅದ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬನ್ನ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾನೆ, ಉಳಿತಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನೋಡಿವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನೋಡಿವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದಂತ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿರರ್. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿರರ್. ಹೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್, that all discussed. And refraction, the same refraction if it is passed through the prism, what happens, that also we discussed. When the light is incident like this, it get refracts. This is also studied. But next work is, if the light is incident on this type of structures, they are called lenses. They are called lenses. This is called double convex lens. Double convex lens. This is a double concave lens. This is a double convex lens, and
ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು repeat in our day-to-day work. That's just we use the convex lens. If I say the convex lens, it is a double convex lens. If I say the concave lens, it is nothing but double concave lens only. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's why we are using the same word, that is instead of double convex lens we are using the word convex lens. Instead of double concave lens we are using the concave lens. Double convex lens, double concave lens. See, next one more type. If I consider a lens like this is called plano convex lens. This part is plane, this part is convex. Plano convex lens. If I consider like this, plano concave lens, plano concave lens, double convex lens, double concave or convex lens, concave lens, plano concave, plano convex lens. If I consider a lens like this, that is a concave convex. The first face is concave, concave convex, convex, concave convex, concave convex. Next one is convexo concave, convexo concave. Remember, these are types of lenses: double convex, double concave, plano convex, plano concave, concavo convex, convexo concave. These are types of lenses, but our study only restricted to these two. Right now, as per our syllabus, our study we restricted to these two only. These are all not for our, we will not concentrate on these parts, just we will concentrate only these two. But you should remember, there are different types of lenses we are using in market ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. For every lenses, if you pass the light, it get refraction according to law of refraction only, and different images will form in different way. ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. These are the types of lenses, but we will restrict only these two. First two are very important. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I draw the one line, dotted line. Just think it. Just if you imagine a circle, here two surfaces A, B, C, D. ABC is one surface, ADC is one more surface. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದಾವೆ ಹಿಂಗೆ. ABC is one surface, ADC is one more surface. ABC ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. If I imagine the one sphere through this ABC ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ADC
and imagine one more sphere you will get one more center of curvature. ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕಾ? ಎ ಬಿ ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, C1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಡಿ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ 2 ಅಂತೆ, ಇದಕ್ಕೆ C2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್? 2 ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಸ್. ದೆನ್ 2 ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್, 2 ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ. ಒಂದು ಲೆನ್ಸಿಗೆ 2 ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರ್ತವೆ. 1 center of curvature with respect to one surface, other center of curvature is with respect to other surface. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 center of curvatures ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸದ 2 ಸೈಡಿಗೆ 2 center of curvature ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The line which is joining these 2 center of curvatures is called principal axis. What is the principal axis? What is the principal axis? Principal axis. ಏನದು principal axis ಅಂದ್ರೆ? The line joining 2 center of curvature. Center of curvature. Curvatures is called principal axis. Is called principal axis. The line joining 2 center of curvatures is called principal axis. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು 2 ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಮಿರರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಏನು ಬರ್ಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಿರರ್ ಒಳಗೂ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನದು ನೋಡೋಣ. Concave lens use ಮಾಡಿವೆ. This is the concave lens. As I said, one center of curvature is here, one center of curvature is here. Center of curvature ಒಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay. Then if you incident the paraxial rays. What is the paraxial rays? The rays which are parallel to this principal axis. Principal axis dotted line indicates the principal axis because this dotted line passing through the 2 center of curvatures. 2 center of curvature pass ಆಗ್ತದೆ. That's why we call it as a principal axis. To this principal axis, if the incident light is parallel, that such light is called as paraxial rays. That light is called as paraxial rays. When light passes through the lens, it get refraction because it is passing from the rarer medium to denser medium. Rarer medium ಇಂದ denser medium ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಎಸ್, it get refracts and it bends or it deviates from its path and it emerges out. ಹಿಂಗೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. It will pass through this one point. Similarly, one more ray which is parallel to the principal axis, like this, again it will pass through the one point. This point is called F, principal focus. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
when the paraxial rays or parallel beam when the paraxial rays or parallel beam of light incident on a lens, it converges to the one point, single point on a principal axis. This point is called as principal focus. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. When the light is incident on when the paraxial rays are incident on the lens, they converges after refraction, they converges to the single point. This single point is called as principal focus. When the paraxial beam of light incident on a lens, after refraction it get converges to the single point. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕೂಡ್ತಾವೆ ಬಂದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಿ, here also one see the line, dotted line indicates the principal axis. The dotted line indicates the principal axis. Then remember, again light is, the paraxial beam is incident on this part, it get deviates like this, it get refraction and they deviate like this. Similarly one more way, it get deviates like this. If you extend these two lines, they never intersect. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮುಂದೆ ಒಯ್ದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದು, they never intersect. But if you extend back side, they will meet at one point on axis. Principal axis ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. This point is called principal focus. This point is called principal focus. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತತಿ ನೋಡೋರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವು ಎರಡು ರೇಸ್ ಹೊಂಟಾಗ ಅನಿಸ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಲೈಟ್, ಅವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೈಟ್, the paraxial beam of light incident on lens, they converges to the single point or appears to be diverges. Actual diverge ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆದಂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. appears to be diverge. At that point, that is called principal focus. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಲೈನ್ ಬಿತ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇಂತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್? ದ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನು ಬರೀಬೋದು? ದ paraxial rays incident on the paraxial rays incident on lens. The paraxial rays are incident on lens after refraction, after refraction they converges or appear to be diverge.
from one point on principal axis ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕೂಡ್ತಾ ಬಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾವೆ. ಕೂಡುದು ಎಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜ್. ಅದೇ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಏನು? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಸ್ incident on a lens after refraction, they converges or appears to be diverged from one point on a principal axis is called principal focus. This is definition of the principal focus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್? ನೋಡಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಗೀತದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫೈಂಡ್ ಅ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರೇ ಐತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಿಯರ್ initially that light is incident on one surface of the lens, and after refraction it incident on other surface and emerges out with once again refraction. Here two times refraction takes place. When the light is entered into the lens, once refraction, and after when the light is incident light is coming out from the lens, once again get refracts. Total two times refractions takes place. See, this is incident beam. It is the incident ray, it is the emergent ray. If you see the direction of the incident ray, and emergent ray, both are parallel. ಇದು ಎರಡು ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೈತಿ, ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ. ಇಂಥ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. Once again remember, when the light is incident on the lens, it refracts and it emerges out. If the emerging ray and incident ray both are parallel, iveru kuda parallel agitandre, then where refracted beam cuts the principal axis na elli refracted beam cut madadalla adakke enant helತೀರಿ? refracted ray where the cuts the principal axis, that point is called as that is called optical center. ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್. ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ where this refracted ray cuts the principal axis, that point is called optical center. And through this optical center, if you pass any ray, it will not deviate. That is the speciality of that point.
ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೇ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತತಿ ಲೈಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ. ಇದು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಓ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಫ್ ಯು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ it get refraction, but if the light is incident on exactly O point, that is the optical center, through this optical center the light will not deviate, the light will not undergo the refraction agudilla, deviation agudilla itaddu as it is. What is the optical center? And the light incident on the lens, after refraction the emerges out, the emerging light ray is parallel to the incident light, then where the refracted beam cuts the principal axis, that point is called optical center. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸರಳ. ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೈತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದರೊಂದು ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್? ಇನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೋಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್: optical center definition ನೋಡ್ರಿ. It is the point on principal axis it is the point on principal axis at which